sem amanwa ni amania kwaso no se base na nanom e hye domo beka bia kromafo ni timi disuom na ana na galamse nsensem wonne kamya kwakoye se binom ede wonsa ahye wonde mrefem a wanya adwene mpo se wakasa kakra ede afa ho na esanse wode wani nso ekiremu ewa hafo no Southwest ntino opanyini kwanchefo no ena ye abaya na musinia wasoma de hye ewa hafo no Southwest wa no nyamfo Abubakar Sadeke wano so kasa ye kiremu kyerese municipal assembly wo no mo so tax force no so waboa no munyina aka abomu na galamse no a wo mo ye ewa miamia hodo ewo mantem ni mu no watimi etuase ama bibia akonanim wano Awusia eguso wonsan mu ne kopiem manso nyankoma se wo amanse South emensem wasante mantem no so kyese galamse nsem ya na weni de mhwema efru oba ne se meburo mu wo ho na sese omni asrafo ne de ehwema etu akasa wo ho anipa num eprepre mu ade pasesem no kasei omoda yaresabia modi ayarehwe na nsem ne nyina ne se emeburu yese kyese asase ne da wona no modidi so no kyese sese ne da wo mu nyehwe wo so mu yesom ka akata so enu emeburu na sem omoka omu yesom kata so na chese chire nu omosa kodidi so entempa na chese asogye fo ni hu omu no mo se debita ye mpre na mo nkata so ntine ne nam so na we de mempre enam sa asrafo so mo wode kakre nti omu ka ema etu kasa wo ho a enam so chese meburu ne chese dodo na eprepre ni penum die omu eprepre pa sesem no kasa yi omu da yaresabia modi ayarehwe eba sa no tibemfo bi omu wo ho no ye bomodi abopri won ne eni wo twetwe nkomo na sei ene wo kire mu ekire yen Enna me oha na meti etio popo se omu tututio na ye ni ba bia etio ni fini a ebanti ya hwese ebi mu dimirika na omu de omu ho fi na omu ho atete emirika se asoja fo na ba ho na omu pamo wo mu na ti omu tutu na nam se enti se etio na atutu ni nyina ye soja na atututio no ana mo se ai etio mu dimirika nti ya hwa se me ba ko bi me fra no me fe na tete wo dimirika enya some people no okase ma katikwa ya dimirika so just for na gwa so what ya dimirika panti katikwa no ene na ayam hihie yenti ya ba nim ha no no ye behu se etuo ne tutu anya abonti so ha no na anya some people mo me fan se ba 11 to 12 no mo ade ko na asase a na omo atutu sa etuo no enti ene dimirika de ne kura yi mo emu ye menya ma emetuo ne kura ka ebi mo amoma bubia ankasa ba akokura de ena me na me komi emia no ma me na obekasa ne ba no me kwa me komi emia no fofo no wanka mo ono ne na ne ya enti wo mo so ntumlika ana wo so ntimi ntumlika ana mo so ntumlika ntwoma ya babo afi do mo ya ne se asotro ne ema na to se ekwo na eba sa ban so ya ti sa ban sa nhase beti enim nipa ko mo ya sa de no enti yesra wo mo ya sa de no yesra wo mo nyai na wo wantuni de no enyai timi kroma ni galamse ni bi ni de koso timi pie ye no ko fu moto ne na etuo ni kan me enti no mesi amba mpani fo so mo se o ma njai jamoye wo ma bu me bana mana ya mere wasanzu so kwa so no ohwiagum wasanzu ya no wasanzu so na so ya operation wo so ndo be digala no de odidi so se me bana da ko ba akoso mezu minisi ka me de ne ko me mami ensa wo ma tututuo amebia ya de amebia ka wo mo endi me sra jo mama woma nyankoma se kura dua ni mo nyina soja fo mba ni fo bi mra sesi aso so mo twekwa ya wo ma sa abata wo mu bedi obi obesi da adi so bia wo mu beku no edi mi soja mama nya o ma na da yi asoja fo nzu ni ba bia wo mu fire we ya rawu sema esi wo manso nyankoma se ne maame ne karoba YouTuber so fo edam adawroma wo de video ya to so papa ya chese bie wo kanu mu yi eka wom na etu ye san le papa ni bebia wo fa arawu sem na esi wo nipa num de omopra omoda yaresabia omodi ayarehwe Yagusu jinamu ewo galamse nsensem ni mu ano panyine baako a wabene yiye wa abode mu nyansapa wonsam a wawato ye mantem no eye Dr. Albert Kobina Mensa wano na ekase wode atoja kyeremu kyeresa no kwasem nie galamse wonsam no sisi ye ka ma asa kwakwaya se eye nipa bi animu nsam wona yate na ye ka bia obi asa yate abre ye den ye betu ni ade nom ba be ha ya pa magusu kura ha ya asase ha ye ene sei wasensase ahodo na wamudidi de so no sa
wansa asakora no a ana akuafo kokodua nnobaye ne mfudi ahodo wo so ama ne nyina bie no omoto be dwaman so me yekokoto enti emfa wo ne bia ye pote pa wo kwakoto no na esanse galamse na hyeta wo mamu ahodo nyina mu ni nti no eba ne sa no na ekamia kwakoye se ye nyina da ye di yade wo ahodo no na egu ye yemu wo se no so so wa ye nyina emududo na ewi nsuom nam enti nsu ahodo ne nyina so nyina ekeka bomu a aya na kogupu mu enti sense asene ne nnobaye no yesa no na ensuo so yesa no na yesa renam wo nsuom wo no eba sa no ye nyina ye diko ye nipadua ni mu a na ede wo haw ene amane ene ebre nipadua no. There's an actual link between metal found in the soil and food. I checked heavy metal in the soil that they are using to grow plantain, cassava, that they are using to grow cocoa and other subsistence farming practices. Now, a champon could absorb higher concentrations of arsenic, lead, titanium and copper into the roots and into the stem and into the leaves. And mind you, these are plants that are used as medicinal plants in many of these mining areas. And the people over there are not even aware of that, even though they are using for medicinal purpose, but they may end up contaminating themselves. Another plant that is also of concern is the ejama, but the ejama is also used as medicinal plant, and they may also be of concern to the user. And we children opinion de to aso chere mo chere se ekwanya wano ne fa so a wo hunu se eniane ahodo a yedi koye yemo no nwa no eyese wo frase different atoye mantem ho no mo frise ho mo no wote ho no wo fire ho no wodi ni dwuma ena wo okọ say site ahodo mu ene no na matoye mantem ni mo bepie mo mfimfiri mantem wo sa ya mfire mo nyina da wokọ ho ewrewre ma badun kwa ha se kọbo abenso ne ade wo twa mu ana ne obesene kwa asante mantem mo wo kwa asante mantem kopie mu mankranso nkronkro ahodo pinu ewo mantem ne mo ena so wonti menka ho no mo na so twa mu sei ya wodi na ni kire mu mantem ahodo pinu aka no ana se what galamse amafo ye galamse papa ewo man mu a enya galamse wa man wonti ready ana enti no yenti akoba ne sa ne nyina no eyese nkofo bi kire se omusika sam enhyeda nkoyie na so ne nyina mu no so obetu fema godie no na wontu ne kwan paso na betu ne kwan bone so na obi benya sunsunsu asoba na dia na eni se wutukura. I collected samples from Obuasi and we cultivated the soil in a pot in a greenhouse. In fact, there were alarming concentrations of heavy metal that were accumulated in the lettuce. Apart from my own work, I know colleagues who have also done work where they found high concentrations of heavy metal in these mine areas in cocoa beans, the cocoa pod, the cocoa roots, the cocoa stem, and the cocoa leaf itself. They have found similar alarming rates of this heavy metal that are of concern in oil palm, also in cocoyam. And especially I must draw attention here that root crops like cassava, potato, cocoyam, they are able to absorb heavy metal of higher concentration than even the above ground, which are the stem and the leaves. Wapanyini ya wakasa ye ya bene wabodie mu nyansape mu ni din ene owura Albert Kobina. Empempi no manga na mu hasenu si ekwa enkramponi mantem mu a wono ya na echi efise je se dwedi fon dodo na kwo na de obi an so sori na so okwa enkramponi mantem akwa akopedwuma eno nam so na Ghana mampani John Dramani Mahama ne de okopiem ewo eye China na wogusu kasa no wo kire so my Ghana no enkramponi mantem a che se capital town no amankofo dodo na koguo na che se won achinti no omode chihye bi ba no no e project bi o mba be ye betumi aboa pa enkramponi mantem ho no krampo no ewo aha kakra eno na wo se to need this a green digital city and no mo be city sese bio apia te de si wo ye nam so mo sisi ye dive fefa che se layout wo ma ye kwan de ma obi fem otumi fem saa kwa saa madwuma nyina akoye ma no wo sesa no mo be ye no na saa project dan kasa no o men company mantem na mo beben eye bundase na eba kopiem wo che se eastern region mechepo ye mantem ni water region nyina da wo se we nyina ya de wo betumi de aboa ebe bo na che company mantem e wache no echese ho atwinshan kakra wose be ye mfie duonu eda ye nimu die eyade omo hwe kwai sa project we omo bewie. Abundant resources of lithium, bauxite, manganese and graphite, Ghana is poised to partner with Chinese investors in responsible mining and local processing to drive the global clean energy transition. As part of Ghana's transformation, we plan to establish a new green city that will straddle the three regions of Greater Accra, Volta, and Eastern regions. I'll soon inaugurate an interministerial committee to guide the design and feasibility study of this new city. I'll also appoint a transaction advisor to lead the process for the implementation
of this all-important project. This will be a green digital city and will display cutting-edge technology in urban design, planning, and innovation. Anya yakoti Ghana Mampeni John Dramani Mahama. Once and from one note, the Ghana Chief of Staff, Hero Julius Debra, Wadona Kasayana de Yankramponi Mansamo, Jumedia Bia Kosua, Jumedia no a National Boardroom Governors 2025 Conference, and no and a papeco pier was seen one ne wamua, a young penny for who do I say at Nayado Matnat and one no Maimono, and then no Mokosha Eddie and Como extra woman. Now one crofano I see what hodwa, a one Maimo, no Esha buying Asia Nasomo Juma, Emma efutu ode ma wo mu nyina no eyese bia ya wo moti omudi ondwuma e wo hono monnom wo mo fa so omutirim sa de na omoye ne nyoma busua dapade na emuma ya baidia enti ekwan yo befa so obatoto no wonnom won kan hunu se wo toto ne yie kwan paso se ne ebeyi a aban benya fa so papa bi e wo so wo kire mu kire se wo kire bibi ba se bia wo pesika se ye titi se na aban ne de ma wo wie na akoye se dwumade ahodo a wo kire se wo de kwa akodi ne wanfa akodi na akire wo mo ye hwehwemu akohunu se sa ne ma no a wo kire ye nom enya dwumade e na wokodi ya wo sa nipa kora no mo kire wo a enya yidie nkwa na beka wo no mo do begina mra na no pa am wo hunu se emre e wo mayimom enti watoto asre wo mo se kwan a wo afa so wo ye wo dwumade nom wonya na wo ye ne yie na ne nyina mu nsom enyama hodo bi eno no e wo natena ya hodo no a eno no wodidi wonjuma ne nso sa ne ye machine bi ne si wonom se ye computer bi ana se book ana se twerɛpono ne twerɛdua bi a eno so wo so yie e ma ne nsa da nto ntwe no meka sa aban betua nti na ne aban etua e de ama no ade bi e wo office ahodo mu na dwumadi o mu die no e ya aban ade nko ade wo munye ne yie free sell uwi adache bi no ba bebu akonta na akonta bu mu no anofo mu ana abete advancement, governance continuity, national project from political cycles and market volatility. When boardrooms think generationally, the present becomes the foundation, not the finish line. We must, however, acknowledge the realities before us. Boards today operate in an environment of heightened public scrutiny, fast-changing markets, and tightening regulations. Weak governance invites reputational, legal exposure, and financial instability. That is why the government continues to strengthen accountability and transparency through initiatives such as the Reset Agenda and Government Accountability Series, where sector ministers publicly account for policies and progress made. Accountability is not a performance. It is a trust exercise on behalf of the people. Yet, no amount of policy can replace the culture of integrity that begins within the boardroom. To our chairpersons and board members gathered here today, the challenge is clear. Anchor strategy in accurate data, tie productivity to purpose, embed readiness in your operations, diversify finance for resiliency, not fragility, strengthen supply chain governance, and measure sustainability as a core boardroom metric. Build a next generation of leaders and insist on ethics as the foundation of performance. Governance is not an event, it is a continuous discipline. From Ghana to Rwanda, from Senegal. Openiyo kasa ye my Ghana ye Chief of Staff, Hero Julius Debra. Ghana Mampenyi abedi chire Professor Nana Opoku Ajiman ekopiem wo ho na ho na wokopiem no kopiem wo Sogli State ho no na chese omudi ya afahye bi afahye nom omutu ne di Sogli Teza enu ye yam festival me cheba ira fase na pa mami ekopiem no kopiem ho no Ghana Mampenyi John Dramani Mahama na wokogina na nemu ema no esanse Ghana Mampenyi John Dramani Mahama eni yenti no na mami ekopiem na wokopiem no na omudi insamututu nanimu eno na mami etwa say afahye mudi emu anika papa na no kura hyasode se o my Ghana ya mamra ni amane no anika na efe wose weni eya kire se sefata se o mayimu ne abomode aboye homoden ewo yeku adwuma nsemu ewo mayimu wose enu nti na Ghana Mampenyi John Dramani Mahama ofo akonwa ipe wo yeso de hyehyeye beto agese ye nkokon ketenkete no enu achi na mami etwa se enu ma cheso maka gu nanim so mo pani nada no wono wabeidie omo enda hu se eyadia omonsa aka ewie dada. It is an honor for me to represent His Excellency John Dramani Mahama at this year's Yam Festival. I've heard the presentations made, the call for educational infrastructure, the call for anti-corruption, focus on women, and for all of us, led by the government, to do even more to ensure
that we are getting rid of illegal mining and its terrible development in our country. This is an occasion for celebration and for thanksgiving. It is also a sacred reminder of our duty to build a future worthy of heritage. Here in the Volta region, yam has been a source of sustenance, a symbol of renewal, and a sign of community wealth. Interestingly, it plays similar roles in other parts of the country. The yam represents the patient farmer, the fertile soil, the blessing of rains, and the strength of tradition. The Yam Festival is not only about the past, it is a reminder that culture and progress can work hand in hand. Let me commend with respect and humility Togwe Apede the 14th and the chiefs and people of Asogli for preserving this beautiful festival. You remind all of us that culture sustains us and that progress is strongest when rooted in heritage. As we celebrate, let us leave this venue with a renewed pledge to support and respect our farmers, to strengthen our communities through shared purpose, and to build a Ghana where every household has enough at least to eat. May this year's Yam Festival harvest be abundant. May the land of Asogli flourish. May our own country and communities also continue to rise in peace, in unity, and in prosperity. Wani po kasa ye Ghana mampeni abedi chire Her Excellency Professor Nana Opoku Agyeman nanu echi no ahene pon awo ho Togbe Afede a wotoso enan enso ede na ase koma Ghana mampeni John Dramani Mahama ene na bedi chire owie no so obi bia wo ba ase ebeka bom no mudi Yam Festival yi omoso ode na ase emasankofo owie no wo kire say wo mo makwa aba papa esansa ahye no mobile no atuwi ama makwa aba no mawie die onfa akwa aba ne na ase ni nyina embom ema won. The Vice President of the Republic, Professor Jane Nana Okwaji. It is indeed a great honor for me to welcome you all on behalf of the chiefs and people of Asogli to today's Grand Deba and to thank you all for coming. Thank you all as we look forward to working with you to make the future even brighter for Asogli and also for Ghana. Wahina yakoti ninkei shine hine Togbe Afreda a wotoso enan. Anyi no numne fakase na wo bre no wadaje nyina waje a wode tie yiwo de nhwema na di okuno ba ko achi ponkono kasa fidie so wada ma ya to akase no so ne yakoye nim ewo ensem foforo na wansem foforo mo na wo masua mu ne ye de ani ekire wasofo no na hwe wo masua nsem so wo ye mai mu ayo no nyamfo haruna Idris bono na ekasa yi aya sentwefo hye mu en wo fra ye na hye mu na se no na wade ato dwa kire mu kire sa kire ahodo bi a ewo man Ghana mu ye ntua wo mu ekanom Prempre ya ye kasa atena ye hwe eye o man Ghana sika sam so no ayi sika botene e de agu hono mo se ye fama sa twetwefo nyina na sa twetwefo a waka wa masemi eye 6200 wa mu chiro so ma ye adwuma na abosome mako enwotwe a aban no ema wa mu taku anasa sampoa waso wote hono mo nka bi nhye mu na ne wa mu chiro kata tenten de bre na se no nyafo haru nei so wanche ye ka ye so betko ye beti atua yempo de anya ye kire atua ne ye betie ye tie atua kwakotena afia mankwada no a wo se ye nkire o made ma mu nyin ema ye mpanyini pa ne ye nkire wo made ne nkire o made kina enti tua ye ka ana ne wo se saa eye petition ya wo made bra ne yi wo de ne megu nsane ne wo tena ase adwere ho ahunu se da bi aboso me nwotwe de ade o mu ni ma ne nyire ne mu mpena eba sa no ana ase kamya kwakoye se ha adwene ka ne nana nke ka so chechire ni de waketua wo soro so emprempre de akatua ba na wo soro esoro de wo ho afom de nso e wo ho nti ye ka sai atena ye no ayisika botena wode ba betua sa atwetwefo no eka. A few weeks ago, myself and Chief Director received a petition from some teachers who are unhappy with the government over their unending. They've worked for a number of months without pay. I'm happy to announce that Cabinet has given approval for the 6,200 teachers to be absolved. We'll begin the process in due course. They will have their IDs, but as I assured them, they will get back pay. But you see, having demonstrated and pelted stones at us, they have to pay for the study because we will give them back pay. But for their conduct, what do you get in return? How that they didn't disrupt any academic work.
So those 6,200 teachers for both ministries in this matter, Cabinet gave the Minister of Finance approval to via budget and spend upon about 1.1 billion Ghana cedis to absorb a category of health workers and teachers. The process will start soon, and therefore no more picketing or picketing, they say. I'm happy to answer any questions, but Openya wakasa ye swafo wono ena ehwe womasian samso ewo ye my Ghana mononyamfo Haruna Idrisu na wononyamfo Haruna Idrisu kroya na ekasai ne nyina ne se yesu ku no se mofa ne trobi si no mu wia ene ye chese mo kwan no mu tusu school mo pe ewo my Ghana me kire eye SHS into aso school no na eno no ye chichem ye wo category A ye will be ena C na chese di ni de to aso saa na eno na ban no chese nkwala no dodo na atwusi A no na ba saa na chese A no nipa na nya na se ne ho teti no na ne ho popo eye sa wo pese o chenchina chi wokọ eye adesado wokọ fatepem wokọ fanteman wokọ de ne suku akase chese ade di ni nyina na no onimnyamfo ise dabi afie se ne makọ so no ase eni enya dodo enkwala no enya ni A choice na chese won pese obekọ school ni se no ma ya ade no mbe ne se o ma ya hyehyɛ ya mudi begu abetumi aboa pa na de se wo enya o A kura B ni kura beda ni A ene sen wasi category B schools no mako bako be yedudie o mbeda na ko A na A mako be yedudie no so mo de be hye B eno nti saa no sa kura no twusu B a eya wo se B na so de A ebe wi akire no na ye se wo ko A school ni B onimnyamfo Haruna Idrisu say enokan in a manner which is open, transparent and accountable. But we do accept that there is a challenge when you have vacancies of 76,000 and you have applicants desiring to fill 76,000 with 393,000, you definitely will have a difficulty and struggle as I'm struggling. It could be any of you sitting here as Minister for Education. How can you fill 76,000 vacancies with 393 qualified applicants? That's a near impossibility. So we are doing our best. Category A, category B, category C, justifiably, every parent wants a child to be in a category A school, but we haven't. In the last month, we haven't expanded infrastructure at any category A school to have done the magic for us. My thinking, in order that we respect equity, will be that into 2026, and I've had consultations and discussions with the president, I have his support and blessing, is to convert at least 10 category schools to category B schools, then convert 10 category B schools to category A schools, and that will be backing it with infrastructure, with available classroom blocks, dormitories for students, and quality improvement by way of improved teaching, and then learning materials and learning aids. Onipa yakwatini nkai onimnyamfo Haruna Idrisu no ayosofo a wo hye ye homasuo sesem wo mayimu yenyansa don we bofi ha se ye no nkoma wodi kire ye no eyese no nsia no enya bo se kan yeguso ye rekase no ede mamo ye damu live aba fontentan fidie no eye TikTok Denchaman Radio YouTube no eye Denchaman TV wadama wo ba wadwen kire no fate ho no mo ye wi ebekenkan ede amamo na ye breast cancer ho sansam wana se sanse ye wo ye October bosumi mu a bosumi we ye se ho no mo ani nyina mu no wotufo esa yo ba no for no aya akwani ehwem anasa mamrante ne miemia momumia ne seya omumia ne sanwa obeko obi wakọ betimi atwene seya no agya muta na omumu ya brante na wumia baiwa bia no fo ahwe ne se mia wumia no ye mia wo hwe saa enya wo ya saa na wahunu saa na etiem na ehu comment ahodo ne enyenya wa ha seye ebi mu kire se breast cancer ne de ehu ya pa se obi ebekọkọhwe no fomu no hwese no fomu kokora no ebi nsha se eba ne no fomu na ena pa kwesi enso se
Eyi wakasafa category A schools ya eye onunyamfo Haruna Idrusu waya sakraye ewo mu onom woso bi ho no mokra na okọ category D school nanso senior mprempre no ne dwumadie bi a wodie wadada setena mu ne kọ nanimu onno eye kama pa mfa ho ni school abakwase ye A na B anasa C anasa D no de atie bia wutimi ekọ Mr. Right say ama eduwa ho ye ne fe oye Black Beauty na fei so dunkwa red line abaso mrante ebo mo de papa omuche se yakase ni mu eye omudese ankata akosu esi hine so gina so akere se anya asem kuma akura yesre wada wadwenkyere no de ba ye bekenkan ya nugu so ya resa kase ya no ye bekenkan ede ama na bibia etimi akoso wanom na ye de ni kyeremu ewo atoyenchema boafo nadmo wa mu akachiem na enfifiri mantem hase ye no opanyini kwantrefo ono ene da National Disaster Management Organization na ye twaniti afro mo nadmo no anwonom ayo no nyamfo kwasi Dawood wono na ekasai wode atoja twemu twese nadmo nkrabata ewutu senya mensini ni mu ono omamodian so mo behwe ama de hye bi ni mo tebe okurudu ensukase no wo mo ntwe mo ho mfiri so nansen esanse wiemu sakwaye asesa ni ntinom ye nhada eni ebre poti enhwe betimi ato etinso ni fra sese eto sanu a esan akwanye bi mu ebe yensuo no dodo no ebetimi ede nsuyiri abre wo mu anase wo magyapade dodo no a ene besayem na empepe ye kasa ensuo asifom sanya kyerɛ sɛ ɛtɔ no ɛnya asɛm kuma abere bia nsuo timeto ɛtɔ a yɛmpepe kura no yɛ hase nsuo atɔ aha nyina so kan fimfiri mantem ho ɛna ɔkyerɛ mu kyerɛ sɛ okurudu river ne nso ɛnya ayɛ na adwene sɛ ɛma no homene so wɔna sɛ ɛyiri di a ɛna na ɛtimi yiri kɛse paa ɛnti wɔn mu ada ne da nyina no otu wɔn fo no bɔ mo amane sɛ wɔte ba yɛ nsuo a ɛno no ɔtwo ho firi hɔ ana kora bi papa tena no wɔn abu nyagu wɔn asom wɔn na ebi mo so ɔbɛyɛ fita duku wɔ ho no ɛmpepe de ɛyɛ by force titrim ene wo ma ebe okurudu esu kase nom wo mo kyerɛ so wo mo ntu wo nyina emfamfiri hɔ nom sɛ ne ebe ya ebetimi aboa pa ama sa to yɛntu etete sa ne nsu yede ne nsu afa obi sansensem won no yenya bi meka ewo yɛ kase mum na owura yi ede sansem etu dwa na dwumadi asunku bi ekoso ewo mfimfiri mantem wo no to nsa ede fa to yɛnkyɛm aboa fo mpanyimfo ema no so kopie mu bi ewo ase no ene okasa yi a wo kyerɛ sɛ enanu ada nsu toye nsu toye no nsu no eyiri yɛn so ade hye no efa wo muti edidi mu enu nti emomon ka so menya ahotoso papa bi ewo so nti ene wode ne session da mfem na de mpanyifo eka no wo mu ntie wo se enya wutu senya ho no monko a emfimfim mantem ha se enu mu nyina wo mu ewedu nkwa ha se ya wo te be wo fe na no wo mu nso wo ntu na ensuo no eto na galamsefo no so ama direction foforo no ema ne homene so amafo aso ebe ye hye papa Ebusia enumere no numpe mu kase boni egusua ede emma wo na yeto so ewo nsefufro mu amawa yekopiem ewo eye odome eye sikuma odome brakwa ewo ne yekwakopiem na endro dawo yekase bomu ene yede basum se ukopiem odome eye SHS meno kase di odobe SHS eye de achese contract bi e friend no eye Kofi Ganza ichirema ye manu sa contract se wonsi SHS dan ewo sa odobe hwe achese ye odobe SHS na be 14 years nya de wadi kapra ne sempompo wa man ho ene ono so kobo obesia pa no de ne digress ya wowa bag yi twi na etwe no wontu wo brepa eno nam so na chese papa ni bufu inum endro adan kwala yi wo school de ma musua de a ena papa ekopie mo ho pa mu nyina no se kwala momna me wotofe bi de bi mamu omo pie ya na chese odi credo kwatu school ni mu ena chese wodi de solid tape bi a chese atorenchem si baby e bomodi ade pepe twetwa wo chese bibi esi wo nti mo bi amba hoi ene wode fa ho nyina se wo makwan ne makwan che na nkofro nkwale enkosua de eba sare ne penifo ya so ti no mo se dabi asem odi che se eni eden papa na che se eya enti emomode entu na mo bi ewo hu na mensim krachi panyina wo eye mpatem wo eye oni nyamfo Olivia Bentel eti pa na che se wan fa wan tina se kura na che se osole ne sole mu na che se ne obomode akopiro no se na adenti na suku dan ya che se mofra esua de wo mu kwa brane de sole te pa ba femfa mu a che se wode credo atumu ene mempre maami bo modian na chese wokofa ntabo ye bibia na chese hama wodi kwe bu suku da ye nie etete ye se soli tepi ni nada eno se nkwala mo nkora mkosua de adia eno na yebo pri maami ne se madam ade wa ye nti wo hwa enkofo ha ma fisa papa wasi be mfie du nan nie enya de waje kaprempo wa ban wo na se hye bibia ne ye court ne edi nuo enti so onim se abanchi aneka won se se ne nkala tare bibia nkokɔto no mbehye no wo enya mofra na asabi omuni masem hwe no ba kɔtwe so wo ho
ho enti mo friend wo no di wakobie da no musua de enti so no ko fingers ano enim se obibi wo ho pa na so ne ba be die sie dia eni omomodi ankokọ to metwe no mpono 14 years na ye di asa award na na contract ne ma no se omomodi ankosi school dan no wanwie wo di delay saa na chese dan no mpoma wansi eno so gate wansi we e kire sai eno na onam so ba diska ne de eni omomodi ankokọ aban so betwen ne ho Odobin Senior High School, their letter asking the district, allowing them to maybe tax or the dues, ask the student to pay dues for maybe the PTA dues, they should correct it again. So I have to call director, but unfortunately he went to workshop, so it is there. That one, as you say, we are blending it. Let me change it and let's talk. This one, but what's your PTA project now? Since 2011, 2010 was 11 or cano, 2010 or cano, Miss Ray, contract and Laminene. Because what my contractor, what my time frame at the share, it was a routine. Since then now, on a delay and now, on us we delay, and I offer same me because assembly, I'm a contractor. Actually, best set to 1 year, it was a week. But we since 2010, that was 14 years or 15 years ago. And then I went to main Reno, Kita Humbe on the assembly, and I even time because that time no the PTA dues. If you should know one contract, no. PTA float you are almost 80%. What prevents him? No went to my human. Abedu say into the right, no. May this year more right in Bambis and questions because no contract, no. If say Obeba PSI do ya court issues in our home. Into me mabe say some friend na omba mabe or ya on fen court. You bet you are so na. You pese ene kasa because ufi here or your young krumni. You pese hey bibi with PTA ya days assembly. But me name penim for kasa. Me name dia me dina sunti na kai. Me nene kasa so obeji atu na ye. But no share them combat. I will say addition. Into the man of my man, that's the shoot. Mensu kraji penina wo ayesi kuma Odobin Abroka ena yakoti nke woni menyafo Olivia Bento na putuprum asembi abeto yapono so ayemfa nso ni nyina ne se eye ameswale ena toni de no ase nasem no da court no yetwem enti se no enya de ombeto waso biem asemo enti no wadama aya no wakode nchoma no Rural Bank Limited na osika samon sansamo no obomode ya de akwakoda wo mo kire se ekwayo befa so behwe osika ne so de ama wo no wankase wani begere ho pa oye de abisu savings no osika nketenkete a wode ma no no wo tietia na yesika kase ama wo da ache no bada ache nso mepacho eno no behwe so yie e de ama wo no ne account ahodo a ewo se wo bie ewo ho afei face deposit no munyina dan so wo ye bi ewo ho no mu a kire se eye de nchoma no Rural Bank Limited and they said you made ye to say after mobile money services so APS link is which MoneyGram Ghana Pay Unity Link munyinada wo ye bi e wona so ye me pa cha wo pebesia akosuku wo pebesia kwakware wo pebesia kuja wo yere wo pebesia ye fu a dia before sa bra na beje sa besia we nyina bi na fa koye de opese de ye bia dunkwa ha sei do behu wo mo e wa Canary Road or Bank Cecilia Maternity Health Center and I am free so do I am free code any more bia ya wo si ton aduane no wo de no edi eni mo hye also we go with you when we nyine e wo sika semu ntia ya no wa friend no 0303 981 229 0303 981 229 and 0503 230 233 0503 230 DR before and no we go with you one no enyini and stay your mensa pharmacy in a herbal shop no and nupankwan wo ton e wo ho no muntime pacho say doctor atredro no e dia ma okra na say wo ba bia wo de wani e kire mu anya say ko ba bi foforo pon yanka se bi ni ho and say we mensa pharmacy e wo bi our night nurse tamsulosin ko wa mixture black seed oil cinnamon tree ni ade enu ahodo ya brofudro na bibidro na ya moboso no okwa nest ho no mo be ma obi ato dunkwa ha ne nkwabata eye mienu an no o Canary Road and ade to so biem no e wo ateche mo ni sentima ka yare sabia no edi eno mo hye aya no friend was 0244 662502 0244 662502 nana ebi chembi de nyankopon e na adom no na wama ne nimdie a no osoro kasa wote na asase kasa wote enti wo se asem bi e hawa kire wo so abrabọ mu no kwadanda ene no di apenisie no bomode na fa beda no na ebi chembi so ba na tena ye na sa wote ho na da ne danyi na edu na do na wo kwada na ato adwendwere fita wo da ne ma abehunu wo wadi so no wo dwere hu a wo nti ase obo ho no ma bo se waso da ye no wo mene da nchem
obi won motime so da ye behu ane se wada ne boba obekwa time so da ye no oche ne ma ne ade a wodwene ho a wonte asienti na ebi che bi se wo bo kire wase na wate ase yie pa eyenemu yade wa ene wakwakote se oye oba se oye bemma be ba che na ebi che bi se obeboa wo ama sa ne ma ne nyina afre wo so afa ya wo na wo pe yade bi na aka wato wo no mu eno no eye sokundure yade na sasebe adwene no ya techema na wodi hye bi adwene no hwe na ase won hye da nye stable papa bi asa no na ebi che bi se wo de ba wo ye de nature siyanti obeboa wo kwan hwonko so kura na ebiemu nso wo mu a wo mate hwedomwa na odo no efedie no na ebi che bi se behunu no a oh love me alone obaya dia ma do what I say ena afeyi wo besa so aye kwada no wada ena bedianko ni nyina na ebi che bi ye bi eno ne brofo ne ka ho asami ena afeyi chese no esunsum dwumadie ene honam ne dwumadie ne na ebi che bi eye wei no ayodonfo adom na dom ache de edi amano no eno ho na papa yi edidi dwuma ewo ye mpatem ha sei na wo ye dwuma da bia na benada ne die wo hyeda et na se ena nanom edi achiemu ekasom eti asase no osoro ne yie pa nti me ba twadu brada sa no a okwa wano mu obehwe okama pa dare nyina so wohwe okama emra dan kwantempo ne so no wo bia ye wo mo ya sedan sue no ne nche ho no mo sa ena na ebi chen bi ewo obetimi ne nadi nkomo so ewo 0541 850995 0541 850995 and 0593 950507 0593950507 na ebi chimbi endi enkomo abofo wei ene de ka ho bie ena enwumere omoso yasena ya de enwumere no ne fakase yi esom wono na ye to kase no som na yakwo yenim ewonsan foforo ma Ghana mampani John Dramani Mahama wona akwakwopie mu ewo China memu papa yi kwa ye dwumadi ahodo a wodie no yakase mu nyina ye bom kanka kopem se papa yi ebe firi wode masaso aba ne memu Ghana na papa no mu nsem en dwumadi bi ekwa so wo China hono mo no kopie wase ejina simple ni apaso aka ye no eyese empempe na Ghana aban na so ne China aban no ahyiamu a ehyiamu a mahyiamu nyina no eyese o motofaso adwere de ne magunsa ne ne sane ebayi a se yetiema yi mu na se yakwa koton ya de wo China memu a yemfa kapara ponto so saada so na China for isu from memma ba beto ma de wo ye memu a yenso yemfa kapara ento so ente ye zero tariffs na obroni ebeka no na ne nyina mo no o kire mu kire sa afi no mo ka ho asem adun pempen so bi enchakora ehini me boso mi nda etoso etwato anase nkopoma nse ehini me boso mi ne befiri mo no na akra ye kra ne me free China memo na yeso ye kra bi konom eso no ababa ye easy kra na sa akwa ye kwan ya eno ne ye kwan bi a wo mere ho asa na wa ye free say eto tentire kutale bia ne ho no mu eda so sa abre no eto bia fa hye ne tim se mprempren no wo pesa wo ne China bai edidwa na ye Ghana ni dwade ne nko ade a encha kra no bibia e baba ye de 2020 and 2024, China's exports to Ghana were nearly 46%, while Ghana's exports to China increased by over 11%. China's decision to grant zero tariff access to Ghanaian and African products signals the confidence in our partnership. It opens vast new markets for Ghanaian exporters, agro-processors, and manufacturers. And I'm happy to inform you that we reached agreement in principle, and we have targeted the end of October to be able to sign off on the zero tariff. I will commend the government of China for this act of solidarity. We are all aware that the multilateral rules-based trading system is being appended by unilateral slapping of tariffs on different countries. This is the time for us to solidarize and to come together, and this initiative by China is very timely. Ghana mampani John Dramani Mahama ene kasaye na yanko aye asreyi omohwe yapomudi semso na yansanko piem so ewo mahyebedwe fie dom kumam wo ho na sesei no omdo musem nyina akoma osofo a wo hwe yapomudi semso o mai Ghana mu onimnyafo kwabena mita akando onu kura so ye eye mahyebedwe ni emma edwabosu empeso asofo na nsem nyina ne se ndra dai wura kwabena mita akando wo ye osofo wo hwe yapomudi semso ebo modia efren semtrofo hie mu efa eye anasefo asese omondi
market ya enam so nti omuti omugu monte so koye nya kire eno na wo kire se nya omumfum so abai nya omufum so na mmumu no embra ban dada no ebefo efu agua ne wi omba befiri so na omu posti a nurse fo ne midwife fo ni nanom na nka se fata so mo de che bi to che se aye financial clearance na potoka sensa ne beka no che se sika bi a wo se ko de to na nka mo so aban yo ma ban yo mo fura kunwa yi na nka mo so de ahweso atua aye che se nurse fo a ye fo mo foforo ne ka na nso aban dada no ebem se wa anya sa de no ne nanam so a che se esese ya amane aba a nurse fo nyina te mo gu montere so a che se o mu suen wo ka sa na che se dom kuma 40 o se ona bu minta kanto eye nyabotre bibi ni nyabotra na trase na din krata na hwehwe mansa no friends emtrofo chie menya sa na ase wo brimbrim mo man ni so dodo ase no mebi wa won kana won ni simpiye na che se man so antia se enya sa na de ne etie wo se entremo mo de be nyina ne se ente sa embra che se abai dada ni firi so no sika botre de mo de to wo masa ankofo no na ye mo wase kwabra mita kando menyamfo kasa asem wei oni pa che se ono so ne dei odina dom kuma na ne mo kasa emra mo friends emtrofo chie mu no eye rack member a year of health committee eye onu menyamfo doctor nana yaw every year ma omo ya nurse for midwife for aban fa omo afie twa mu no nana omo ye impimdu num eni na kire 15,000 but aban ejuma kuno bino etimi fa nkwala ni bia etro krata course omo peduma wo omo nchen ebi ni one ewo Komfanoche ne Kolebu teaching hospitals temale one I apply hono aban fa omo ena one so I apply wo Christian health institutions no religious institutions no ono so no omo ye omo de enti ade na wo say ye be ye impim dunum no 15,000 ne we no nipa be ye impim wotwe de omo hye adwuma se be ye afi atwemu no bosome nsonum omo start adwuma abaye ti omoka ebesi na omo ye adwuma because sika ba ko MPP aban de to ho no ebi mu na omo de start here but Ghana Health Service hono de no na omo mu no edile ya ekosi se impim dumienum no omo wie ye enti won a ekọ ho no mu no na chese aban fufuru aba enti no ane se aban no be cho se krata aban we demand aban bia ma o krata financial clearance na won me a wo se twem but no mo mpese o mo de sika ne ma o njo man trust ade na nkwala na nkasa na ekọ abonten koye demonstration bi kura no paaye adan ye kana performance se politics ye de beye mine ya na se ye de ba beye we even say hala na obi o ya be call hospital ye ni ndise ni mo MPP ana the doctor o hwe ana nurse ana midwife o hwe obeguza o party awo ti han ye Ghana fo adwuma o se bi sika na bosumi bia oto eto lampo a ye je o na okoto ade a tax awutua o sika na ade akoto na wo de wo ye MPP na ye ndisi na ye sika fo bi ho ben ana sika na ye je ho no eto na ye je ho ye buza o se wo party be nti kwala na wo ho no omo jane omo mo ebi tuti MPP bi but ejuma na ye wo parliament ne ho de edu ho a Whenever you're cutting in K, a year ranking member of the health committee, Dr. Nana Ayu, a free year, one no answer say, Waka Ayedom Kuma for now, or more friends and trophy shimu ene. Nature Man Entertainment and a tire tree. And Nijidia Nature Man Entertainment and a tire tree. Yamo bibra kwaba enfambra enigidie ensemu ye kwadia Raskuku eye Ghanaian reggae and dancehall musician wano ena kase ni dini nyina so eye kojo crunchy aha wano ena kase nasema waka nyina ne se empembebre na ya wode nani to form din ye hwe niam bia eya na artist ni bi wo hono mo wonom ko interview na ye bisa omtitiru eye wo mo nhyada anje award bia emfancy omodem anasa omo musical career ni munyina omo nhyada nya bibia ebe show menu onyam okwan bia so no eya na asema omo kanezo award de hu hia edien we mememe no se meye madwuma na se fans boje
so a ede ani award ras kuku semu nyina moboa wo se moboa papa sense so wo hwe eye enigi a award etimi de bre artist a any fans a na se wo tena ho kasa media as award bi anhye da mfa me ne den we kura emu nyadu nsema yeta keka bi no na we kura me kura nka mempe ne titiri ne oma ya nominate oma manse nya me kura na mempe ene ye nominate me na menya award no se moboa so wote ho nom na se wo se weni nji award ho a akoye se de wadua banch na banch ni nyini wo se banch ni tumi nyini na bo na omo nso omudua ya na so omo bo a wodua yenso nya so aba enti obi bia obetena ho nom a wo ye nwom nko ade ya ma weni mbre se wo benya award bi bo ho modern se ne be ya abasobo bi ba ye betimi abo wudi ne ye de aka asam se asumesi nso ne bra obebo ya award wei no tumi nya ye na nhye obi bia ni monyam asem wei eye de Ghanaian reggae and dancehall musician Kojo Kranche edi edinim no ewo music industry ni mu eye Raskuku Aircam yenkonsem fufuro mu Yebe sorry hit maker na ekase na brantie we efri so oba entertainment space mu oba ye anche ene yanhye da ntini nkabiom ya otogo asam na miken ya otog young artist oba ye betuki over the airwaves around 2020 mu hono mode yebe sorry baye ma chese nkofo ani jijejeje ho me ye digigi ye nini adea na enum ho ne yanhye da ntini nkabiom ende omo ode one ho bo wo mu asaka boys nyina wo mu so tikuo fufuro momo ne na momo beebi ni adea yente ya otog nka biem na nansei no ko interview ni ebisa ne se na wo ya otog ankasa na ye de wo hye he na dadade wo asa wo career na hyeda tonsuom bisa no wo se me se me hwe ne ma bia ya me de me blame obi asa omo be me no na ya kase suro nipa afe na mehu papa wo se time my ode ye be sorry ba ye pass ne nkofo boje ne so ene omo na omo surrounding no omo ye ne yodium ennei wose wo twa ne ohun nipa ba akopempo na wate ase ehunu se nipa ne betimi ama wo so nipa koro ya ne betimi abre wasenti wono se nka nyankopon ma ne second chance bio ma na sore wo music industry ni mu anka wono ya otog wo betu ne hofo papa asemwe eye de rapper ya otog oye young artist nso kan yenyina ne nsemi soe na yemfa ni gidie kase yensa kan ni nyina ensimidin edi kekeli loli shine na free famidase Yada science papa se wodi enko enigide ensem wona yetufa na yede ne atremu ewo northern Italy ho ena amane efi ho ba no atremu kyerese police for me ensa wati na nanom ewo nsedo ema emu nipa dunum nso wo prapra anu wode papa ni nyina no eye se farmhouse bia ewo ho no mo ena gas from JB a explode ama kyerese akokofa to renchemu a etise no aba na amane ni tremu kyerese de nam sokra no a ema ba ne sa no wo mo yedum jadwuma yekuofo no ombo modin akopie mu ewo bia ya na asem no asi anase eye gas no a explode ananka bo mo hwe so mbeso so ano nanka madum gya no na mo ya na se posifo yi so aba ho no mu aba wo mo ba ye no o mo nante se nyina no eye sem ewra bi anase aberwa bi ni nua ba ma wo mo tifie ho no mu anase empatem ho no mu aba kwanya mfinhye no be ye aduonu ekwa na diosia so na wo mo nyina aba mrewa ne nkokra no mo tifie no wo mate se ye se aban no se fata se bia ye moto no mbetena ho nti ene ye baba ye victim wo mo de o mafiri ho no mo ene se na sabra na dum jadwuma yekuo ne so ho no mu a o mo ba modin ase o mo be ye o mo dwuma no matimi adum jana bra no ase ena afi police fo no enta wanta we course nti no e ka ho bi e madum jafo na ntimi anyo madwuma ne ye ne se e kwa ba ne se e course ro kase na wo mo ya police fo anko mo kwakwa ye victim obi no wo mo mom eti na nanom e won se do mo ni padu no mo nso wo prepra etise yiem na impempe ye kase wo mo prepra no den no wo chemu cheso de won nyina kwakogu ayaresa bia asam nso asie no obomodin aso obehwe na waka ho asam na mu hwehwemu bi esefata no na waye ama no aye ne yiye nti wei eni amani a efri northern Italy eba na yede abom we yenase na yenyina mano ne nsam we so ne emfa ye kase ni nyina ensi ewa ha sei na ansa nanom can Abi Natural Health Clinic what your complete healing is your concerned na
Dr. Kinsley mo say gonorrhea na wo so obehwe manako wo ho no muti ya hwinti basa me pa cho Dr. Kinsley mo ebeboa wo ebia na ye koko na ye wo sa wo so ba wo ye hinti sa no abo hu se obema wadura wo be so na wankasa no ho atime si wo so anasa wo de no eye wo kuhu na wo so wani ye wo ya anasa waposo no eya wo ya wo je ho a engie eya wo na wo pa me pa cho ken abi natural hair clinic se wo ba obeboa ma wo so wo afa ho afa wo bam afa osisi eye wo ya na afa be ma wo pema godie no ensani obema ni mu aye mresete career atra na se kontom na de akaja me pa cho Dr. Kinsley mo so obeba mu aye de ese etimadua na aye se kire ese sokodua enti me pa cho ken abi se wo ba wo ye de wani nyina last stop anyhow dunkwa ha sei eno wo dunkwa teche me do brothers abron sign no wa ba ni ye Fred Dr. Kinsley mo e wo 0243 933472 0243933472 and 0000208 621368 0208 621368 na ne Dr. Kinsley ni mo endi enkomo abofo wei ene de edi kan boss wano adamma ene so yasna enwumre no ne fakase ye de ebesom wo ye na edem the worshipper obomoden e de yanko abafu Facebook and asa YouTube no eye de nchoman TV no eso TikTok fo ya da mu nyina mwase se mo je brani adaje na mo kan ye ho madwen kire nyina so yekenkan ma mo na mo de baye na mo boy ye chidom kwaso nkokwanso kase de mo fo nyina damma na eso yasene etwetwere nsem ye krute ye ede ebesom ye nia ye de esom wom na mamiama eduwa se na semnie. Happy birthday Kasiepa enkoma eye Jadine adom e Japan na woko school wo Victory Seedling chese no Lighthouse or atechemu wo te Oxford na wono nso nen wenye mfie nsia KG2 no gina wote kwakwatata Villas House ena wote enti Jadine me mo happy birthday do is your friend adom nyame enhiraw na onyo kese na bibia enkoso ema benyini na ye panyini pa na bedi o my Ghana free galam say him why yo ye da se nyankopon nso Jadine pa me den de twemu de hema ya oforiwa enyumre mene mame ama eduwa enkaibo eto aso